Hola amigos, my name is Mr. Briggs. I'm a Spanish teacher and today I'm going to teach you how to say "What did you say?" but in Spanish. Are you ready? Okay, comencemos. Let's begin. How do we say "What did you say?" in Spanish? ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? Remember, the H in "has" is silent. ¿Qué has dicho? Repite. ¿Qué has dicho antes? What did you say before? ¿Qué has dicho antes? ¿Qué has dicho antes? What did you say the other day? ¿Qué has dicho el otro día? ¿Qué has dicho el otro día? ¿Qué has dicho el otro día? What did you say about? ¿Qué has dicho sobre? ¿Qué has dicho sobre? ¿Qué has dicho sobre ella? What did you say about her? ¿Qué has dicho sobre ella? ¿Qué has dicho sobre ella? What did you say about him? ¿Qué has dicho sobre él? ¿Qué has dicho sobre él? ¿Qué has dicho sobre él? Perfecto. Muy bien, my dear friends. If you like this video, please give it a like and don't forget to subscribe. Click the little bell, in that way you will be alerted when I upload new videos. Muy bien amigos, take good care and I'll see you soon. Adiós.